Sirojiddin, Juraev, and Ustad Khurshed Ibrohimov. As I mentioned, I closely worked with them in 2012 when I was doing my research on Central Asia and Maqam. That research trip led to a performance, a concert in the National Conservatory of Tajikistan with them and the other members of the Academy of Maqam. No doubt they are among the most distinguished Maqam performers of our time in Central Asia. We just, in fact, talked about the story of the Academy of Maqam, how it was founded and what were its objectives, how you started. Our students are quite now familiar with your groundbreaking project in the Academy of Maqam. Sirojiddin, Khurshed and I have decided to divide this session into 3 sections. First, it would be great for us to hear a little bit about the composition, your compositional contributions to the repertoire of Shashmaqom and those Saud suites, Silsilahay Saud. Yes. And if you can talk a little bit about that, that would be great. The second section would be devoted to the fretting of the long-necked lutes and how you have added some new frets which were forgotten during the Soviet era. And in the third section of the workshop, we will see how musical practice can be transmitted orally. We have got Shohrad, who's taking some lessons from Sirojiddin. So let's start with the story of these compositions. Silsilahay Saud, how did you compose them? Just give us some information about that project. In Farsi or in English as well. The new compositions, their name was in the bias. Just the name, just it didn't have some compositions. We read just the names. We don't know what's well, he just referred to the textual materials called bayaz. Bayaz are song texts of Shashmaqom written during the late 18th and throughout the 19th century. This is, well, the textual material of the poems are there but without melody. The important things for the creating the maqams is knowledge of Shashmaqom because of maqam. All aspirants, there was 8 aspirants during the academia. We learn all maqams, structure, mood, and rhythms and arus. It was very helpful for the creating maqams. For example, for the creating Khurshed, create Shash silsila. Khurshed created 6 suites. Shash silsila ijod kardan va man yak silsila ijod kardan. You created 1. Yeah. It is there are 5 silsilas. Sab, Khadija, So each suite of Saud includes 5 compositional sections based on different poetic meters, different metric cycles, and melodic progression, of course based on the same modal entity. It is also, I like to inform, there are 2 parts in the vocal part. Nasr, the first part, Sarapur, Talqin, Nasr, and the second part is Sar and for the second part, we had several pieces, new pieces. در دوره ایجاد و کارکرد البته چیزی که سیروجیدین کردن بعد یه خط اکادمی هم که حساب داشته شد که اون سلسله هایی که مثلا در ششمقام بود خب کرده بود وابسته از فرده و ششمقام هر یک از فرده ششمقام ایجاد کرده شد نسید. So after the graduation from the Academy of Maqam, they aim to fill those gaps in the macro suite of Shashmaqom as we just discussed in our lecture.
بعدا مثلا شرکت ساوت گفتیم سلسله ساوت یعنی که از 5 اثر عبارت است هر یک 5 اثر وزن‌های گوناگون شعری خود را دارد. Each of these 5 subsections in the compositional suite of Saud has got its own poetic meter. مثلا نه هر شعر رو در وزن ساوت یعنی که در نشون میدم این اصول ساوت است original sound. در این وزن اصول عادتا وزن شعری هزج یعنی مسمنی هزج مسمنی محسوب یا که محسوب استفاده کرده شد. Each of these sections, as I mentioned, has got its own metric cycle, and specific poetic meters can be set to this specific metric cycle. So it has got a quite clear logical relation between the poetic meter and musical meter. عموما یک مصرع دو مصرع از همین بازار بی صوت یعنی که با آهنگش سلسله صوتی سربیروز یک پارچه‌اش رو دو مصرع دارم. اینو خودتون نه. ساختین؟ خودم ساختم اون صوتی اشاق است. میخواین از صوت اشاق از بخونید؟ صوتی اشاق یک سرخطش رو توسط دوره من نشون دادم. Perfect. So he's now performing the beginning of one of these subsections from the suite of Oshaq. نرندی گل نبرگی لاله از جا میبرد ما را گوشم لذتی طرفی تماشا میبرد ما را این صوت Composed by yourself. This is one of his own compositions. اکنون میخوانم فروغ یعنی که ضربش قشقرچه هست ضرب فروغ است اینجا فاعلاتون 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 فاعلون یعنی که عملی مسمنی محذوف یا محصول شعر استفاده The other piece from the same suite with different poetic meter and different metric cycle. این ضربش است ضرب قشقرچه آرزی چون ماهش از برق نمایان میکند عالمی را شمعی رخسارش چراغان میکند یعنی که طرز ساختار آهنگ در همین 5 سلسله صوت ساختار آهنگ یک خیل است فقط ضرب دایره عوض میشود وزن‌های گوناگون شعر It's so important. He says the melodic progression, the content of melody is same, but it adjusts itself to different rhythmic framework. Melody same, poetic meter and metric cycle different. Very interesting phenomenon in Central Asian music traditions. Can we have one of these examples with two of you performing? من یک چیز رو بگم که ساختار آهنگش چون صوت اشاق است اشاق در مقام راست قرار دارد در کتابی در ششمقام در مقام راست است یعنی که یک نوع شوره اشاق در مقام راست قرار دارد So, this suite of Oshaq is one of the branches of the larger macro suite of Rast.
طوفان میکند موجی اشکم در جهان امروز طوفان میکند حالا ادامهش رو در کنسرت باز این رو ما تا سرخط میانخط دو نسل اجرا کردیم. So if you want to listen to the rest of that, please do come to their concert. Okay. بعد اینجا نموند که اون شعرهایی که اینجا استفاده میشود همه از شاعران کلاسیکی استفاده شده. So the textual materials used in this repertoire all are from the repertoire of classical Persian poetry. Yeah, it's very important things for the creating also to just sing for Sarkat, Miyonkat, Nasa. It is very important parts for the creating new piece. And then you can add one of the namut. It is namut, one of the part. Namut from, this is Maqami Ras. You can add some namut Ras. Or Shah. Okay, let's discuss a little bit these three important sections in each piece. You said Sarkhat Sarkat, and Sarkat, Miyonkat, Miankhat, and Dunasra. Dunasra. Yeah. Sarkat, it starts from the Shahmadan. So each piece includes three melodic sections. Sarkhat, in fact, opens the piece and starts from the lowest register. Sarkat, Miyonkat, The middle register, Miankhat, yani Dunasra, yani سرخط است فقط یک اکتاو باز. when we take Sarkhat to its octave, then it becomes Donasra. Donasra. So Donasra is, melodically speaking, Sarkhat in its octave. Very important. So I think our students remember during Rachel's lecture in this class that some of these neutral intervals, in fact, disappeared during the Soviet era. So what happened was an endeavor to make musical instruments and musical sound as similar as possible to Western music, quite tempered and quite fixed, fretting on instruments like tambour or dutar. And this revival movement has tried to, in fact, revitalize some of these forgotten intervallic structures and frets. It would be great, Sirojiddin, if you could tell us a little bit about this project of adding new paradas to your instrument. it was during my practicing, learning the new pieces, especially on the guitar. I work structure, strokes, and nouns. I didn't, they are not, همون موسیقی، موزیکی های موسیقی خیلی درصد که سوال بود از من He was working on his instrument, practicing different right and left hand techniques, but he felt that those delicacies which could be heard in the recordings of old masters can't be extracted from such an instrument. من مجبور شدم هر یک موسیقی رو گوش کنم و برای پاهمه جور move. تغییر کرد. So listening to the old recordings, then he moved the place of some of these frets to have that intonational quality. و در موسیقی کلاسیکی خصوصا در ششمقام هم این پرده ها استفاده میشه، یعنی همین نازکی ها که مقام افعال میشه، نه اون که مثلا وزن زینگی فانتزیان. It's not about just playing the notes when it comes to the performance of Shashmaqom. It's about all these delicacies, all these intervallic nuances and embellishments, these elements making maqam. He's showing you this on the top.
مثلا این پرده نیم پردگی پرده دوران نیست کمتر برنده است. Says that this is not a semitone, it's a bit larger than a semitone, which is the result of changing the place of parda. یا نباشد این پرده Of course. یعنی پرده توزه در اینجا سول است یا پرده توزه یعنی Red. نیم یعنی در اینجا نیم تانی توزهی پرده دیده نمیشه. You can't find any semitone just like what you can find on the piano in this instrument. چند آهنگ رو الان در کتاب نموفتن من از استاد خصوصا پاکستان محمد جان Muhammad Jan مومین Mominov. استادی به داد بدن سال 1277. Some of these intervallic structures he learned from a great Tajik of style, Tajik master who passed away in the 1970s. توسطی سبک‌های محمد جان مومین من این کارو کردم. So he learned these materials, these fretting style from the recordings of Muhammad Jan Mominov. باز یک تاریخ رو باید هم خط کنم. محمد جان مومین یکی از شاگردان طاهر جان دولت‌زاده. طاهر جان دولت‌زاده شاگردی حاجی‌خانی بود. حاجی‌خانی به طوری استادی امیر بخارا بود در جاده می‌داند. Very interesting. He just mentioned this lineage of Shashmaqom masters who you can trace back to the Amir Bukhara, to the Bukhara Emirates. And the first great master, in fact, was the master of the Amir, was teaching Amir Shashmaqom, playing guitar. یکی از استاد محمد جان مومین One of those pieces from Muhammad Jan Mominov. It was through this specific piece that he tried to change the fretting of his dutar. Very interesting. Well, we do know that the fretting style changed during the Soviet era. What happened to the vocal style?
I mean, what about the intonation in vocal music? خورشید جان داریم در مورد تغییر پرده های دوتا تو زمان شوروی صحبت میکنیم که چطور شبیه پیانو شدن، ولی سراج‌الدین اینا رو در واقع تغییر داده شبیه به استایل استادان قدیم. میخوام بدونم در دوره شوروی چه اتفاقی برای خواننده ها، برای گوش خواننده ها افتاد؟ یعنی این گم شدن این پرده ها برای خواننده ها اتفاق افتاد یا نه؟ تا اونجایی بدونم انمون توسطی انمون فورتپیانو ششمقام رو و نوت بعدور می‌ریخته و همون نوت‌هایی که مثلا ما هیچ خیلی ایزولوژی نشون میدادم اون نوت‌ها در فورتپیانو دیده نمی‌شد، آورده نشده است. فقط خراماتیزم وجود داشت. و یک چند اسباب‌های موسیقی نیست و طور خراماتیزم در زبان ساخته نشده. اونجا این پرده‌ها از بین رفت. یکی استادان گذشته ما صادرخان حافظ، حاجی عبدالعزیز رسولوف، فضل‌الدین شهابوف، شاهنظر صادقوف، احمد بخارخانوف چیزی که از گذشته از نسل به نسل از استادان کلی مکتب آموخته شدن و طور انمی طبیعی و پرده‌های طبیعی سنجیده. در واقع سوالم این بود که خواننده ها، سراینده ها هم گوششون خراب شد، یعنی نازوکی ها رو از دست دادن در دوره شوروی یا فقط این اتفاق برای ساز افتاد؟ سلامت باشید. من توقیه میدارم. آموزخانه خوشبختانه ثبت‌های استادان هستند. ثبت‌های استادان چی؟ ابزارهای استاد. استادان پیش مثلا استاد باباخون فیض‌اللهی یا فضیلی شهابوف دیگر استادان آخران نماینده های این میرزا قربان سالی و مرحوم بهادری این استادان از این پرده استفاده می‌کردن. بعدا در دوره شوروی یعنی بعد از سال‌های 60-70 از این چیز دور شد، یعنی این پرده کم در یوان به دیدن میشه. میشه گفت که خواننده ها کمتر تحت تاثیر قرار گرفتن تا شنونده. Yeah, it's so important that vocal music was impacted much less than instrumental music. In fact, vocal masses could keep this intonation in their ears. Very interesting. Very interesting. نمونات این پرده که این روز من شما استادم یکی از راه‌های همین دکتر از یکی از راه‌های قطار در اینجا با دیگر اینو ما با جور می‌کنیم، بعضی وقت میشه بلندتر می‌کنیم این پرده حرکتش میده. یعنی مثلا ما دو پرده در دوتا این پرده جور پرده جور پرده میشه. There are two frets on the duta which can be moved. Depending on which modal structure they are performing, they might move the place of two of these frets, interestingly. So there is not any fixity when it comes to the fretting of the instrument. The same story with the tambur. Can we have another example with you both performing? با هم دیگه هر دو. قبلا من یک سلام بخوام اینجا بیان کنم که امروز در تاجیکستان روزی ششمقام از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلام کرده شده. همین امروز؟ نه، هر سال 2000 سال وقتی که کنسرت ششمقام انسان ششمقام کنسرت نمایش میدن سرور دولت اونجا اشتراک میکنه و میگویند که هر سال 12 می در ششمقام در تمام تاجیکستان اعلام کرده شود. این کنسرت ششمقام کنسرت شما بود یا کسی دیگه بود؟ انسامبل ششمقام کمیته تلویزیون رادیو. Okay, in 2000 in a concert done by the National Radio and TV Ensemble, the president of Tajikistan decided to call that specific day, 12th of May as the day of Shashmaqom for the Tajik culture. امروز در تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان انسامبل‌های نو تأسیس شده است. البته مثلا در کنسرواتوریا و در انسامبل ششمقام ما همراه سیروجیدین کار و فعالیت داریم و در کنسرواتوری ملی تاجیکستان همین نازوکی‌های ششمقام سلسله‌های سبز، سلسله‌های نسل که ششمقام با تمام همین نازوکی‌هایش با دانشجویان آموزنده می‌شود. There are various Shashmaqom ensembles nowadays in Tajikistan, and in different maqam schools and conservatories, all these delicacies of the Shashmaqom tradition are taught to students of different age levels. هر سال 12 می یک کنسرت خاصه انسامبل ششمقام برگزار می‌شود در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان. On the 12th of May every year,
In each city there is a concert by a Shashmaqom ensemble of the event city. اینجا قراری به واسطه خودی سرور دولت اعمال رقم هست که مثلا جوانان و خواهشمندان این موسیقی صورتی جلب کرده شوند و بهتر چهره‌های نو مثلا روی صحنه آورده شوند. کنسرواتوارها انسان ششمقام دارد. This is a way of attracting the attention of younger generations to learn this art of Shashmaqom, to come to the conservatories and learn this repertoire. یکی از استادان بزرگ صادرخان حافظ Sadir Khan Hafiz, one of the great masters of Shashmaqom. بسیار یک صاحب مکتب هستند و یک چند سرودهای در پرده عشاق ایجاد کردند. He has got his own unique style and school and has composed some compositions in the Maqam Ushaq. یکی از سرودهای بسیار معروف و مشهور که امروز در تمام کنسرت‌ها اجرا کرده میشه و شاگردان و ششمقام سرایان این سرود را زمزمه میکنند با نام عشاق صادرخان. Ushaq Sadir Khan. This is the Maqam Ushaq as composed and narrated by Sadir Khan. Very much popular and very well known across Central Asia. Saeid tifli nadanist ki balu per şikenet Murgir işte barpara Sucudi halki deret burdanam Tamanna bud bakhalk miye baram imruz tamanna تكلمي شيرين لبيك جو بخشد بدن زدن
تهایی زالان مست می بخشد فراغت از دو جهان عاشقانی شهید آرایم چه سود پندی کسم چون نمی برد زیر دلم هوای قدی دلارم روی زیبارم یادم حالا که جامی دل خسته خواستم کاراست به شکل و شیوه سرامی سر به به